ஐபிசி தமிழ் நேயர்களுக்கு ஜுமானாவின் இனிய காலை வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு இன்றைய விருந்தினர்களில் படிப்பு சம்பந்தமாக இருவரை பார்க்க போகின்றோம். இருவரும் பரிச்சயமான முகங்கள் தான் உங்களுக்கு. ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் சில முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம், இவங்களை பார்த்தோம், இவங்களிடம் பேசணும். நம்ம படிப்பு சம்மந்தப்பட்டு, அதாவது இப்போ ஜிசிஎஸ்சி முடிச்சு ஏ லெவல் போகிறப்போ அல்லது ஏ லெவல் முடிச்சு யூனிவர்சிட்டி போகிறப்போ, யூனிவர்சிட்டி முடிச்சுட்டு வேலைகள் தேடுகின்றப்போ, அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சந்திக்கின்ற பிரச்சனைகள், அவங்களுக்கான அட்வைஸுங்கள், அவங்களுக்கான சஜஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க. அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கும் அதை மேம்படுத்தி நிறைய விடயங்கள் பேசுகிறதுக்காக இங்கே வந்திருக்காங்க. அதாவது இருவரில் ஒருவர் ஹாரோ இண்டிபெண்டன்ட் காலேஜுடைய பிரின்சிபல் மிஸ்டர் காந்தீபன் அவர்களும், யூகாஸ் அட்வைசர் டாக்டர் டேவிட் பிரஸ்டன் அவர்களும் நம்ம கூட இன்னைக்கு இணைந்திருக்காங்க. நிறைய விடயங்கள் அவங்கள்ட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க நேரடியாக சொல்லுவோம். வணக்கம் காந்தீபன். வணக்கம். Hello, Mr. Preston. Hello. How are you doing today? Very well, very well. So we are here to talk about more about education as well as the career after the education. So when we talk about career options and stuff, there's small businesses and bigger organization. You've been in a couple of panels of interviews. What do you find about students who come to interview? How are they going to proceed them? How are they going to present themselves? How do they have to have confidence? So give us a few examples and your experience, what you previously looked into from interviewer point of perspective. Right. Well, I think it's very important that a student or a young person who's looking for a job knows a good deal about what it is they're going in for, understands almost the day-to-day mechanism of what they will be doing. And if they're happy with that, then that will come across in the interview. So the student will be, or new potential employee will be very enthusiastic, will know a lot about what they're letting themselves in for, so they won't ask silly questions. One of the things that on the many panels that I've been on, they usually ask, what are you expecting from us? And the answers to it are usually quite poor, whereas the people who've bothered to study the job and where they know where their own misunderstandings are or uncertainties, and they fill the room with those types of questions, and the company says, this person has really thought about this, and so they're low risk as far as the firm is concerned. So it's more about information, and it is about confidence, but I think the confidence comes with the information. Once you sit in any room, if you realise you understand what they're talking about, then the confidence comes and you begin to say what it is you actually feel.
I think further than that, it's more about asking a lot of questions about what that firm can do, how they could they try this, could they try that. I'll give you one example. I was on a panel in a company, it was an IT company, and a person came in, a young woman, who was just mad keen on essentially crisis management, how you handle disasters. And this was a number of years ago where nobody really in the business world was talking about crisis management. And she was, we asked questions, what is this thing? How, can you tell us a little bit about it? And it was clear that this is what had driven her ever since she was 18 or something. And she persuaded essentially the company to start a department of crisis management. Probably should have been done a few years before, and she became the junior member of it. And about 5 years ago, she became head of that, and she was given an MBE for her work. And she eventually ended up in charge of the shipping lanes in the English Channel. And if I brought her into this room today, she would still be as enthusiastic about crisis management as she was all those years ago. So that shows she chose the right career, and that's the most important thing. When the students attend the interview, the first thing that kicks in is their nerves. They get very nervous because they do not know what kind of questions to expect from the interview panel, because different company or the organization have different views of how they are going to choose the right employee for their company. It could be for their employer's benefit, as well as they want to get what the new graduate has come out with. So when there's like two questions that the student always struggle in. Do you want to ask us any question? Or what do you expect from us? So just give us a few tips. How can they answer questions like that? Well, as I suggested in my last example, I think it's really putting forward your views, because the modern organisation, although it was written about many years ago, is the so-called thinking organisation. And what it should be is a combination of the assets, of the human assets of the entire organisation, of which they will become one. So if they've got no ideas at all, it's a worrying thing. You see, they're not contributing. So what the company is expecting is for them to have some ideas. And as I said, if they know quite a bit about the company, those ideas won't be as silly as they maybe think they are. But if you have not thought about it before you go in the room, then they will be very silly, and so you won't get the job. So I would think go armed into the room with at least two ideas that you think that student thinks they can contribute to that organisation, and that will go down very well. I mean, in the case that I outlined before about crisis management, that was a major change to the company when they went with it. And my experience is companies will often do that if they see the ideas as right, as things like data analytics. A lot of organisations, including some very large ones, don't have the skill set in data analytics. So if you go in there and say, well, I'm actually doing a degree in chemistry or something, but my real interest is in data analytics and how we could use data analytics to work out who's likely to get a flu or who's not likely to get a flu, then of course they're going to pick up their ears and think, this is an interesting idea, மிஸ்டர் காந்தி, நீங்கள் சொல்லுங்கள், உங்கள் ஹேரோ இண்டிபெண்டன்ட் காலேஜ்லேருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெளியில் வந்திருக்காங்க, நல்ல ஜாப்ஸில் இருக்காங்க. ஸோ ஒரு சிலரை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள். நிச்சயமாக சொல்லலாம். கன உதாரணங்களை சொல்லலாம். கன மாணவர்களை உருவாக்கியிருக்கிறேன் இந்த 20 வருடத்தில். நான் ஹேரோ இண்டிபெண்டன்ட் காலேஜுக்கு முன்னாடி ஸ்டான்மார்க் காலேஜில் நான் ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருந்தேன். அப்போதே அந்த காலத்திலிருந்தே நிறைய மாணவர்களை உருவாக்கியிருக்கிறேன் அந்த பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து கூட. ஒன்று ரெண்டு உதாரணங்களை சொல்லலாம். சில அது பெற்றோர்களுக்கும் உதவலாம் இந்த உதாரணங்கள். சில சமயங்கள் மாணவர்கள் தெளிவாக இருப்பார்கள், என்ன செய்ய போகிறோம் என்று உறுதியோடு இருப்பார்கள். ஒரு மாணவன் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் தான் செய்யணும் என்று இருந்தார். ஆனால் பெற்றோர்கள் அவற்ற தகுதி கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு கூட போய் படிக்கக்கூடிய தகுதி இருந்தது.
ஆனால் அந்த மாணவன் சூஸ் பண்ணது பிரிஸ்டல் யூனிவர்சிட்டியை தான் சூஸ் பண்ணது. ஏனென்றால் அந்த இடத்துல ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் வந்து பிரபல்யமாக இருந்தது. அதனால் அதை வேலை முடிந்தவுடன் அவர் நல்ல தரமான ஒரு கம்பெனி ரோல்ஸ் ராய்ஸில் ஒர்க் எடுத்து என்று நல்லா இருக்கிறார். அவருக்கு அந்த ஸ்கூல் வந்து A-level படிக்கும்போது ஒரு பாடம் எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டுது, ஃபர்தர் மேத்ஸ் என்ற ஒரு பாடம். அதை எங்களோட காலேஜில் ப்ரைவேட்டாக எடுத்தார். அது அதை எடுத்திருக்க முடியாவிட்டால் அந்த மாணவனுக்கு அந்த பிரிஸ்டல் யூனிவர்சிட்டிக்கு அட்மிஷன் கூட கிடைத்திருக்காது. அதில் அப்போ என்ன சொல்ல வருவதனால், உறுதியோடு இருக்கிற மாணவர்கள் நிச்சயம் இந்த அட்வைஸை சரியான முறையில் பயன்படுத்தலாம். ரெண்டாவது, இன்னொரு மாணவனும் இதே மாதிரி தான் உறுதியாக இருந்தார். அவர் நான் படித்த இம்பீரியல் காலேஜில் மாஸ்டர்ஸும் செய்து இன்றைக்கு கூகுளுக்கு ஒர்க் பண்ணுறாரு. இப்போ ஒரு 1 இயருக்கு முதல் தான் வேலை கிடைச்சது. வேலை கிடைத்த உடனே அவர் தகப்பன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார், அங்கே கிடைச்சிருக்கு ஒர்க் என்று, எல்லாம் நன்றி என்று. அந்த சந்தோஷம்தான் எங்களுக்கு சந்தோஷம், அந்த மாணவனை உருவாக்கியது. மூன்றாவது ஒரு சின்ன ஸ்மால் பிஸ்னஸ் நடத்தக்கூடிய ஒரு லோயராக வந்து இப்போ தாய் தகப்பன் அந்த கம்பெனியை வச்சுருக்கிறாங்க. அந்த கம்பெனியை அவர் லோயரோ பேரிஸ்டர் ஆகிட்டார், பேரிஸ்டர் ஆகி கொண்டு இருக்கிறாரு. அது முடிந்த உடனே அந்த கம்பெனியை அவரே எடுத்து நடத்துகிற பிளான். அப்படி பல துறைகளில் நான் நிறைய மாணவர்களை உருவாக்கியிருக்கிறேன். மாணவர்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். தாங்கள் என்ன செய்யறதுனாலும் பரவாயில்லை. முதல் சொன்ன மாதிரி, போன இன்டர்வியூவில் சொன்ன மாதிரி, உங்களோட கதைக்கும் பொழுதும் சொன்ன மாதிரி, அவர்கள் கீபோர்ட் பழகிறன்றாலும் அதை பழகக்கூடாது. இப்படித்தான் கீபோர்ட் வாசிக்கணும் என்று ஒரு பயிற்சியை எடுக்கணும். அந்த திறமைக்கு வந்தால் நிச்சயம் அவர்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவார்கள். இப்போ வந்து எல்லா மாணவர்களும் வந்து ஒரு இடங்களில் போய் சேரும் பொழுது ஆஸ் அ டீச்சர், ஆஸ் அ பிரின்சிபல், உங்களுக்கு அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை அளிக்குது? ஏன்னா வந்து பெற்றோருக்கு வந்து ஒரு பிள்ளை வெளியில் போய் என் பிள்ளை இது, என் பிள்ளை அதுன்னு சொல்ல இல்லை, ஒரு கர்வம், ஒரு ஆனர், என்னுடைய பிள்ளை ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்துட்டான் அப்படின்ற பொழுது அது ஒரு பையன் அவங்களுக்கு, ஓகேங்களா? உங்களிடம் வந்து படித்து அந்த மாணவர்கள் வந்து ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு போவே இல்லை, அத்தனை பேரையும் பார்க்கல, உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான உணர்வுகள், எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க நீங்கள்? அவ்வளோ பெரிய ஒரு நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு போய் விடுறோம் அப்படின்றத எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க நீங்கள்? நிச்சயமாக நான் அதை சொல்லலாம். ஒரு புத்தகத்தில் ஒரு இடத்தில் வாசித்தேன், ஆசிரியர்கள் அல்லது அதிபர்கள் அந்த இடத்திலேயான் இருக்கிறார்கள், மாணவர்கள் மேலேயே போய் ஏதோ நல்லா இருக்கிறார்கள், அதனால் ஆசிரியர்கள் எல்லாம் அதே இடத்திலான் இருக்கிறார்கள் என்று. ஆனால் அவர் ஒவ்வொரு மாணவனும் அந்த சாதனை எடுக்கல நான் பெருமைப்படுகிறேன். ஏனென்றால் அது என்னுடைய சாதனை என்று தான் நான் அதை பார்க்குறேன். ஏனென்றால் அந்த மாணவர்கள் என்னிட்ட படித்து அவர்கள் இப்படியான ஒரு நிலைக்கு வந்ததுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியும், அதே நேரம் அவர்களும் நன்றியாக இருக்கிறார்கள். அதைத்தான் நான் தெளிவாக சொல்லலாம். ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. நீங்கள் சொல்லலை, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என்னமோ நான் வந்து காலேஜில் படிக்க வைக்கிற மாதிரி, பட் உங்களுக்கு அதோடைய மகிழ்ச்சி எண்ணற்ற மகிழ்ச்சியாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். இப்போ ஒரு மாணவன் வந்து உங்களிடம் படித்துட்டு இப்போது ஒரு யூனிவர்சிட்டி தேர்வு செய்கிறது அப்படின்றதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். அது என்னென்ன மாதிரி, ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் போகிறதுக்கு முன்னாடி, உள்ள என்ட்ரன்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன விடயங்கள் பார்த்து சேரணும் அந்த யூனிவர்சிட்டியில்? எப்படி சூஸ் பண்ண அந்த யூனிவர்சிட்டியை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல் ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டியும் அவர்கள் அந்த குறைந்த தகமைகள் என்னென்ன வேணும் என்று சொல்லியிருப்பாங்க. அது அவங்களோட வெப்சைட்லேயும் போய் டைரெக்டாக பார்க்கலாம், அல்லது யூகேஸ் அந்த வெப்சைட்லேயும் போய் பார்க்கலாம், அல்லது யூனிவர்சிட்டிக்கு நேரடியாகவும் அந்த யூனிவர்சிட்டியோட தொடர்பு கொண்டு ப்ராஸ்பெக்டஸ் அவங்க போஸ்ட்டில் அனுப்புவாங்க. அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸை வடிவாக வாசித்து என்ன கோர்ஸ் செய்ய போகிறேன்னு அதுக்கு தயார்படுத்தணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு இன்ஜினியரிங் செய்ய போகிற மாணவர் இன்றைக்கில் இன்ஜினியரிங் இன்றைக்கில் ஒரு பல துறைப்பட்ட பொறியியல் பீடங்கள் இருக்குது. அதில் குறிப்பாக சொல்ல போனால் இப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங், இப்போ ஃபர்தர் மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், இந்த மூன்றும் இல்லாமல் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்குக்கு போகிறது சரியான கஷ்டம். குறிப்பாக மேத்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் கட்டாயம் இருக்க வேணும். ஃபர்தர் மேத்ஸ் இருந்தால் ஒரு அட்வான்டேஜ். அப்படியான விஷயங்களை மாணவர்கள் முதலே A-level ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முதலே தெளிவாக இருக்கணும். A-level முடித்த பிறகு எந்த யூனிவர்சிட்டியும் போகலாம்ன்ற காலம் இல்லை. இனி ஒரு 100 years ago இப்போ யூனிவர்சிட்டிக்கு
யாரும் அப்ளை பண்ணுறதில்லை. ஏலெவல் ரிசல்ட்ஸை வைத்து யூனிவர்சிட்டி இன்வைட் பண்ணுவாங்க. அந்த ரிசல்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒருத்தருக்கும் இன்வைட் பண்ணுவீங்க. அந்த 100 or 75 years ago. இப்போ அப்படியான காலம் இல்லை, சரியான காம்படிஷன். அப்போ டாக்டர் பிரஸ்டன் முதல் சொன்னார், எல்லா சிவிஎலோ அல்லது சிவிஓ அல்லது எல்லாட்ட குவாலிஃபிகேஷனும் மோரோலெஸ் சேமாக இருக்கும். அப்போ அதில் யாரை எடுக்கிறது, யாரை விளத்துறதுன்றதெல்லாம் ஈவன் அந்த பேனலுக்கே கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ இவர்களை ஒரு திறமையை வைத்திருந்தால் அது நிச்சயமாக அந்த இடத்தை அவர்கள் நோக்கி அடைவார்கள். அந்த எந்த வேலையை அப்ளை பண்ணுறார்களோ அல்லது எந்த ஏலெவல் சப்ஜெக்டை சூஸ் பண்ணி யூனிவர்சிட்டிக்கு போகணுமென்னு நினைக்கிறார்களோ அந்த யூனிவர்சிட்டியை இன்டர்வியூ பண்ணுறவர்கள் அவர்களை நிச்சயம் தேர்வு செய்வார்கள். ஸோ அவங்க அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த யூனிவர்சிட்டி பற்றிய ரிசர்ச்சும் க்ரைட்டீரியாஸும் அவங்க கொடுக்குற அந்த யூகேஸ் தேர்ந்தெடுக்க கொடுக்குற ஒரு சில பாயிண்ட்ஸும் அவங்க அதை அடைஞ்சால் தான் அது மேற்கொண்டு அவங்க பயணிக்கலாம். Dr. Preston, we do have a lot of A-level students coming out recently who are applying for universities and stuff. One part is achieving the grades that are required, and the other part, if they don't achieve, there is a clearance process. How does this clearance process work, and how do you give advice to the students regarding the clearance processes? Well, the clearance process works basically as a sort of supply and demand model. If a university course is full, they tell UCAS that they have no places on it. So any person who didn't get the grades or hasn't yet found a place has no chance of going there because they're not available. But a university that has, say, 5 places still up for grabs, they will put them on the UCAS system, and students who haven't yet found a place are automatically eligible for applying for that place. And you might get as many as 5 or 6 calls from those places, which and then depending on the university, there might be a procedure where you're called to interview. Some might do it over the phone, and the student has to tell them, why did you not get the grades that you planned to, extenuating circumstances, and why they feel that they could achieve better than they have at A-level. So that's how it basically works. Yeah. Does each uni have a certain number of percentage that they have for achieving grades and certain number for clearance, or how does that work? No, it's literally supply and demand. If a university X says on one particular course it offers there are only 20 places to students with ABC, and they get those ABC, then the course is closed essentially. So they don't leave any spaces open for clearing. They get left for clearing by students not achieving what the university had asked them to. But of course, what I should have said, of course, is that the university, if they make an offer to a student of an ABC and that student gets ABD, their first thought should be to reply to the university and say, hang on, I'm sorry I didn't get that grade, but is there anything you can do for me? There's no guarantee that they will, but they're having gone through the process of maybe interviewing the student and seeing other things in them, they might be the best, if you've only slipped it by 1 grade, might be the best chance that you have. But in a high demand university like Oxford, Cambridge, UCL, that is less likely to happen because they've got 60 other students who have got the grades that are required. So through this interview, I'm sure like most of the students must have grabbed the knowledge and the tips and the suggestions from you both. You've given so many advices to so many students. We've come near to the end of the interview. What would you like to say to students to look at as the universities and the colleges are going to open, and what do they have to, a few words from you? Oh, well, I would repeat what I was saying. Be sure to choose a career, a eventual career, that you're committed to and you're interested in and is going to sustain you through the next 50 years. Or it can be adapted into another career that you'd be happy with. And pursue a degree which is
best in line with that. I mean, today there are more and more jobs which don't really have a natural degree to go with them. Okay, a doctor, you can do a degree in medicine, but there are plenty of roles that are really not that well defined in organisations at this moment. Very specific, digital marketing roles, which universities just don't touch because they can't keep up to date with the speed at which the business world is changing. So, I mean, I've got a friend who works in a field of marketing that it would be hard for him to explain, let alone so that would be my advice generally. Try and keep up to date with the career that you're trying to follow, and choose a degree, and then to choose a company that you feel not just the salary but will guide you in the best way possible. And in some of these new jobs, it's often a small organisation because they're willing to take a chance with you, whereas a large, if you're going into IT, you go to Google, they really expect you to know know what you're doing. Whereas in some of these more esoteric type of jobs, there isn't a career path for it, so you have to persuade them that, I can do a bit of that and I can do a bit of this. And so in a small organisation, you end up, as the old saying, making the tea as well as writing the software. So and you can always change later on. And then often those companies either get taken over by a large company, and it's happened to many of my friends, or that company itself becomes a bigger organisation, and then there's a role for you doing what you always wanted to do, but now full-time instead of 1 day a week. So. Thank you so much, Dr. Preston. So, can't even போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களிடமிருந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை பார்த்துக்கொண்டு இருக்கிற பெற்றோர்களாக இருக்கட்டும், நீங்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள். நிச்சயமாக சொல்லலாம். எந்த ஒரு துறை எடுத்தாலும் அதை நன்று அறிந்து அதற்கு ஏற்ற மாதிரி தேவையான சப்ஜெக்டுகளை அவர்கள் செய்யணும். மற்றது இன்னொரு அறிவுரை சொல்லக்கூடிய என்னவென்றால், அந்தந்த துறையில் அந்தந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கணும் என்று நினைப்பவர்கள் கூட ரிசல்ட்ஸ் இருந்தது என்றால் அதில் மட்டும் பெட்டர் யூனிவர்சிட்டி கிடைச்சா அங்கே படிக்கணும். அதுதான் இந்த விஷ். அது அவர்களுக்கும் புரியுமென்னு நினைக்கிறேன். உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போனால், ஒரு யூனிவர்சிட்டி 2A-Bயோட ஆஃபர் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆனால் அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து 3A வந்துட்டுது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. என்றால் அந்த 2A-B கிடைத்த யூனிவர்சிட்டி விட பெட்டர் யூனிவர்சிட்டி எடுக்கலாமா, அது அந்த கிளியரன்ஸ் ப்ரோசஸில் கிடைக்குமா என்றது அவர்கள் தேடி பார்க்கணும். ஐயோ, அந்த யூனிவர்சிட்டி எனக்கு காணும், பரவாயில்லை என்று இருக்கிறது பிழை. நல்ல யூனிவர்சிட்டி நல்ல ரிசல்ட்ஸ் வந்தது என்றால், நல்ல பெட்டர் யூனிவர்சிட்டி இருந்ததுனால் அதை ட்ரை பண்ணி அதை சொல்வது பொசிஷனிங். அந்த பொசிஷனிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது நான் எத்தனையோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு செய்து கொடுத்துருக்கிறேன். அவர்களும் அதை எங்கே படித்தாலும், எந்த கல்லூரியில் படித்தாலும், அவர்கள் தங்களுக்கு அந்த பொசிஷனிங் சரியான பிளேஸில் தங்களை வைத்துக்கொள்ளணும். ஸோ அதாவது மாணவர்கள் நிறைய பேர் இந்த தருணத்தில் வந்து பரீட்சை எழுதிட்டு எக்ஸாம் மார்க்குக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. வந்த உடனே வந்து அவங்க என்னென்ன செய்யணும், எந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கணும் அப்படின்ற நிறைய விடயங்கள் வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து பேசுனீங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்குது. அதாவது இன்றைக்கி ஐபிசி தமிழில் காலையில் இன்றைய விருந்தினர் பகுதியில் வந்து உங்களுடைய ஐடியாஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச், டாக்டர் பிரசன். இட்ஸ் அ ப்ளஷர் ஹேவிங் யூ இன் திஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஷோ, giving your advice and knowledge and experience to all the students and the mothers and the parents who are watching this show. They know what to do now, what they can expect. Being vague of knowledges and then being precise is a different thing. You've just proved, and you gave your suggestions and everything. And I really thank you for coming and doing an honor. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. இந்த நேரத்தில் இன்றைக்கி வந்து நிறைய விடயங்கள், அதாவது படிப்பு சம்மந்தமான நிறைய விடயங்கள் வந்து நீங்கள் தெரிந்து கொண்டிருப்பீங்க. அவங்களும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொன்னாங்க. இதே மாதிரி ஒரு அழகான இன்றைய விருந்தினர் பகுதியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜுமானா. நன்றி, வணக்கம்.